In this lesson, we'll be learning about correlatives. These are frequently used words like always, never, what, everyone, why, somewhere, and many more. All correlatives follow a logical structure of a beginning plus an ending, with some variations including plurals and the accusative case. With 5 beginnings and 9 endings, we have 45 basic correlative words. Let's start with the beginnings. Ki represents an interrogative or a question word. T is for indicative words. It's used to point out specific things or qualities. E is for anything indefinite, unknown, or unspecified. Chi represents universal or all-inclusive correlative words. It's used for words related to every or each. Neni is used for negation. It's for all-exclusive correlatives or words related to none or no. Now let's cover the endings. O is for objects, ideas, situations, and general nouns. We also have the variation on for the accusative case. U is for people, individuals, or selections. We also have un, ui, and uin for the accusative case and plurals. A is for qualities and adjectives. We also have an, I, and ein. E is for location or place, and we also have the accusative case variation en, and this represents a change in direction. El is for manner, degree, and adverbs. Al represents motive, reason, or cause. Es is for possession. Am is for time. And om is for quantity. We also have oma to represent ordinal numbers like first, second, and third. Now let's combine the beginnings and endings to create the correlatives. I'll give an example sentence for each correlative and its variations. Kio, what? Kio estas en la skatolo? What's in the box? Kion vi volas manĝi? What do you want to eat? Tio, that. Tio estas interesa skulptaĵo. That's an interesting sculpture. Mi faros tion morgaŭ. I will do that tomorrow. Io, something. Io kreskas en la campo. Something's growing in the field. Mi vidas ion en la arbaro. I see something in the forest. Ĉio, everything. Ne ĉio brilanta estas diamanto. Not everything shining is a diamond. Li metas ĉion en sian valizon. He puts everything into his suitcase. Nenio, nothing. Nenio estas videbla pro la nebulo. Nothing is visible because of the fog. Ili trovis nenion valoran en la kelo. They found nothing valuable in the cellar. Kiu, who or which one? Kiu vi estas? Who are you? Kiun seĝon vi preferas? Which chair do you prefer? Kiuj fruktoj estas la plej dolĉaj? Which fruits are the sweetest? Kiujn legomojn ŝi metis en la korbon? Which vegetables did she put into the basket? Tiu, that person or that one. Tiu konstruaĵo estas tre alta. That building is very tall. Ni esploris tiun insulon. We explored that island. Tiuj hundoj ripozas antaŭ la kameno. Those dogs rest in front of the fireplace. Li faldas tiujn ĉemizojn. He is folding those shirts. Iu, someone or some. Iu devas lavi la telerojn. Someone must wash the plates. Mi renkontis iun ĉe la koncerto. I met someone at the concert. Iuj parkoj havas fontanon. Some parks have a fountain. Mi forgesis iujn detalojn pri la rakonto. I forgot some details about the story. Ĉiu, everyone or each.
Ciu roso havas sian dornon. Every rose has its thorn. La roso kovras ciun floron. The dew covers each flower. Ciui desertoi estas secai. All deserts are dry. La inundo movis ciuin tendoin en la valo. The flood moved all the tents in the valley. Neniu, nobody, none, or no. Neniu comprenas la antiquan lingvon. Nobody understands the ancient language. Mi konas neniun ce la festo. I don't know anyone at the party. Neniui passageroi ĝuis sian manĝon. No passengers enjoyed their meal. Ili kaptis neniujn fiŝojn. They caught no fish. Kia? What kind? Kia bella pentraĵo! What a beautiful painting! Kian glaciaĵon vi volas? What kind of ice cream do you want? Kiaj estas la muzeoj en via urbo? What are the museums like in your city? Kiajn ludojn vi ŝatas ludi kun amikoj? What kinds of games do you like to play with friends? Tia, that kind, or such a. Tia ĉapelo protektas kontraŭ la suno. That kind of hat protects against the sun. Mi volas tian hararanĝon. I want that kind of hairstyle. Tiaj vestaĵoj necesas en malvarma klimato. Those kinds of clothes are necessary in a cold climate. Mi ŝatas kuiri tiajn pladojn. I like to cook those kinds of dishes. Ia, some kind. Ia monstro kaŝas sin sub la lito. Some kind of monster is hiding under the bed. La muro bezonas ian bildon. The wall needs some kind of picture. Herbo kreskas sur iaj tegmentoj. Grass grows on some kinds of roofs. Mi ŝatas manĝi iajn fazeolojn. I like to eat some kinds of beans. Ĉia, every kind. Ĉia lumo malaperas sub la profunda maro. Every kind of light disappears under the deep sea. Li rigardos ĉian meblon en la vendejo. He will look at every kind of furniture in the store. Ĉiaj insektoj havas ses krurojn. All kinds of insects have 6 legs. Ŝi ŝatas ĉiajn desertojn. She likes all kinds of desserts. Nenia, no kind. Nenia vetero povas detrui la ponton. No kind of weather can destroy the bridge. Ili aŭdas nenian bruon. They don't hear any kind of noise. Estas neniaj nuboj en la ĉielo. There are no kinds of clouds in the sky. Mi ŝatas neniajn laktaĵojn. I don't like any kinds of milk products. Kie? Where? Kie vi laboras? Where do you work? Kien la trajno iras? Where is the train going? Tie. There. La ombrelo estas tie sur la breto. The umbrella is there on the shelf. Mi iris tien por aĉeti ĉerizojn. I went there to buy cherries. Ie. Somewhere. La trezoro estas ie sub la sablo. The treasure is somewhere under the sand. Mi metis la ŝlosilon ien en la kuirejo. I put the key somewhere in the kitchen. Ĉie. Everywhere. Steloj brilas ĉie en la nokta ĉielo. Stars shine everywhere in the night sky. Ŝi ĵetas la farbon ĉien.
She throws the paint everywhere. Nenie, nowhere. Arboj kreskas nenie sur la insulo. Trees grow nowhere on the island. Mi iras nenien pro la stormo. I'm going nowhere because of the storm. Kiel, how, as, or like. Kiel vi fartas? How are you? La parfumo odoras kiel floroj. The perfume smells like flowers. Li uzas litkovrilon kiel kapkusenon. He uses a blanket as a pillow. Tiel, in that way or to that degree. She cantas tiel bele. She sings so beautifully. Iel, in some way or to some degree. La papilioj iel evitas la reton. The butterflies somehow avoid the net. Ciel, in every way or to every degree. Li ciel provas solvi la puzzlon. He tries in every way to solve the puzzle. Neniel, in no way or to no degree. Ili neniel comprenas la lecionon. They don't understand the lesson in any way. Kial, why? Kial glacio flosas sur akvo? Why does ice float on water? Tial, for that reason. Mi malsatas, kai tial mi manĝas. I'm hungry, and for that reason, I'm eating. Ial, for some reason. La elefantoj ial estas lacaj. The elephants are tired for some reason. Cial, for every reason. Ni cial subtenas pacon. We support peace for every reason. Nenial, not for any reason. Li nenial ĉesos esprimi siajn pensojn. He won't stop expressing his thoughts for any reason. Kies, whose. Kies muzikon vi ĝuas? Whose music do you enjoy? Ties, that person's or that one's. Ties biciklo ŝajnas multekosta. That person's bicycle seems expensive. Ies, someone's or something's. Ies monujo falis sur la plankon. Someone's wallet fell onto the floor. Ĉies, everyone's or everything's. Ni aŭskultos ĉies opinion. We will listen to everyone's opinion. Nenies, nobody's or nothing's. Nenies jako estas pura. Nobody's jacket is clean. Kiam, when. Kiam la tramo alvenos. When will the tram arrive? Tiam, then or at that time. Tiam mi loĝis en alia vilaĝo. At that time I lived in another village. Iam, sometime. Mi iam legos la libron. I will read the book sometime. Ciam, always. Mi ciam vekiĝas frue. I always wake up early. Neniam, never. Li neniam eniris la kastelon. He never entered the castle. Kiom, how much? Kiom kostas la brakhorloĝo? How much does the watch cost? Kioma horo estas? What time is it? Tiom, that much. Ŝi ne volas manĝi tiom da viando. She doesn't want to eat that much meat. Iom, some amount. Estas iom da sukero en la recepto. There is some sugar in the recipe. Ĉiom, the entire amount, or all. Mi pasigas ĉiom de mia libera tempo ĉe la plaĝo. I spend all of my free time at the beach. Neniom, no amount. Mi manĝos neniom da pano. I won't eat any bread. We can also use modifiers with correlatives to add nuance. Ĉi is for proximity. For example, ĉi tiu or tiu ĉi
means this one. Ci tie or tie ci means here. Ci cio or cio ci means everything here. Ci tiai or ti ci means these kinds of. For is used for something farther away. For example, tiu for means that one over there. Tie for means way over there. Iru for means go away. Ein is used for generality. For example, kio ein means whatever. Iu ein means anyone. Kiu ein means whoever. And nenio ein means nothing at all. We can also add grammatical endings to correlatives to create more words. Chiama means ever-present or ceaseless. Iomete means a little bit or to a small degree. Neniigi means to become nothing. Kialo, a reason. Chiutage, every day. And there are many more examples of this. Multiple correlatives can also be used to create compound sentences. Mi volas cion kion vi havas. I want everything that you have. Rigardu tion kio estas en mia mano. Look at what's in my hand. Mi ciam ridetas kiam mi feliĉas. I always smile when I'm happy. Kiu ne riskas, tiu ne havas. He or she who doesn't risk, doesn't have. Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. Where smoke rises, fire is found. In other words, where there's smoke, there's fire. Mi cantas tiel bele, kiel vi cantas. I sing as beautifully as you sing. If you have any questions, write them below in the comments. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe.